We guys, kumbe si mse peke yake ako kwa ground. I'm using this small platform to spread awareness for my ladies out there. Keep safe, stay safe. Make sure you are in the right place at the right time. Other than that, be close to God. You never know the time that you'll, time yako ikifika, but stay awoke. That being said, these are just compilation, and I hope you guys enjoy it. Mkipenda, make sure you like, subscribe, and comment for more videos like this. Tuendeni. We guys, kumbe si mse peke yake ako kwa ground. Like wako wengi, hawa madarasa wako wengi na hawayuko kwa cult. Hawa madarasa wenyewe hawayuko kwa cult. Chenye wanafanya, wanatumwa na mkubwa wao. Wako na odogu, kuna odogu mwenye anawatuma. Na huyu odogu si ati anataka kichwa peke yake ama miguu ama pompom peke yake ama boobs. Nope. Anataka the whole body. Like anataka madem wenye wamechinjwa aletewe parts zote ndo wakafanya nazo rituals. Seti ni kichwa peke yake. So ni kama huyu msee huyu muaji alikuwa abebe the whole body, but akashindwa ataibeba aje. Ni kama akuwa abebe kichwa peke yake, alikuwa abebe the whole body. That's why alikuwa hataki kuchafua wapi? Hataki kuchafua kwa crime scene huko kwenye alikuwa. So mliona kuwa na madamu, hakuwa amechafua bed nini, si kama ile ingine ya sister Pastor Kanyari, may she rest in peace. Si kama hiyo. Ni story different. Like hao wanataka the whole of mtu, body parts zote. Sasa huyu odogu ukikuja na msichana wako mwenye umechinja, anakupatia 600,000 for each body. Guys, hizi ni maudaku zimetoka huko kwa mapaparazi zikatufikia sisi wadaku. Sasa ndo nimekuja kuwaambia. Na hao watu si ati wanatoa wasiati kwa hizo apps ati Tinder sijui nini peke yake. Hawatoi wasichana huko peke. Wanatoa wasichana IG in form of kukuambia anataka love. Mnaanza tu kujuana na mtu stranger hivyo, na anaanza kukukatia polepole, anakuua polepole. Na sasa kuna wenye wanapatana na wasichana wa wira sasa huko kwa Matinda huko kote. But hao watu wako all over social media platform zote, Facebook, Instagram, TikTok, wako kila mahali. So unaweza patana naye mahali popote, si lazima upatane naye kwa Tinder ama kwa klabu, hapana. Sasa guys, umse akisha walipa 600,000, hao watu mnakutana na wao wameteka sasa wale, unajua wale maho wenye wako classy hoes. Unajua maho wenye wanakuanga wa classy, like mtu anakaa tu huwezi sema ni ho, ni mklasi hadi sema ni ho. Sasa hao ndo wanaenda wanabebwa na ile 600,000 ama na zile pesa zenye au mayaho boys au maboys wenye au mamaderas wamepata, ndo wanaenda kufanya nazo sherehe wapi? Huko West. Alafu sasa hapo wanaenda na maho sasa wenye awauya hao. Sasa like after wamesha lipo wanaenda kucelebrate na maho. Like uko hapo unakunywa pombe, unakunywa champagne, haujui hiyo pesa yenye mnalipa nayo bill ni mtoto wa mtu amechinjwa. Wewe uko tu hapo kama ho, haujui. Uko tu umekaa haujui, ukikula pesa ya mtoto wenyewe. So guys, mkwe tu kiafu juu hawa waseni wengi sana huko nje. Though watashikwa sahi wote. Boom. Hao wenye wameshikwa wanaenda kufinywa makende, watasema kila kitu. Hao watu wote watashikwa na hakuna mtu ataponea juu si wa Kenya. Si wa Kenya. Hao watu si wa Kenya. Wako na nini zingine, wako na wase wengine wa countries zingine, but wengi wao ni wa Nigeria. Kwa hiyo group, ni hiyo group iko na watu wengi sana. Na so far waliconfess wakasema hao wawili wenye walishikwa, nasikia so far ni wawili wameshikwa na wamefinywa, na so far nimesikia wamesema wamechinja wasichana 70. But sasa hauwezi jua, mtu anapotea tu na utaimuona. Guys, unashindwa Frida kwa wapi? Anapotea tu na hivyo na mtainiona tena. Kumbe ni body parts zangu nimeshikwa, nimechinjwa, nimepelekwa huko kwa rituals na wakafanya chenye wamefanya nazo na nikapotelea hivyo. Sijui wanakula ama wanapeleka. Sahi, this morning
Msichana ameuliwa. Msichana kwanza amebakwa na wanaume kadhaa. Alafu wakamnyonga, wakamtupa kichaka hapo Ruiru. Hii mwili tu imepatikana saa hii. Na imepatikana juu ya machokora ndo waliona. Wakaenda wakaita watu wakaita mapolisi. Unaget? Huyu msichana ni kama walimdrag just off the road. Unaget? Wakamleta hapo, hiyo ni multiple men because msichana ni kama alifight. Unaget? Msichana naye kujipigania, amejipigania juu tu inaonesha venye hadi ni kama walistruggle hadi kuteremsha suruali yake. Unaget? Juu suruali miguu moja imetolewa, miguu moja bado amevaa vizuri, and I don't know how you possible, sijui ni aje. Anyway, huyu msichana alafu wamemnyonga, so juu uso yake imefura, mwili tu iko fresh, alafu ako na matope kwa uso, miguu, ni kila mahali, ni kama wameng'ang'ana. Unaniget? So ndo nakwambia saizi wanawake wanauliwa kama tu panya kila mahali. Na siwezi blame, I can't blame women. Unaget? Because kama huyu msichana ni kama tu mtu tu amedragiwa off the road tu, mtu tu anakuwa anatembea vizuri sana. Ndio nakwambia sahi kama mwanamke, make sure hata wewe umejihami venye tu unaweza. Usiende chini bila kujipigania. Unaget? Jihami. Beba hiyo marashi, siwezi sema na kizungu kwa sababu hao watu wa TikTok si watu wazuri sana, wanasikizanga maneno ya mtu alafu unasikia mtu ameshadobaniwa. Beba hiyo spray ya pilipili, kuna spray ya pilipili mwanamke kuwa nayo kwa bag in case unaenda mahali, hata ni mahali tu labda public na unaona huyu mtu labda beba kisu. My friend, beba kisu. Usisikize, wewe beba kisu, nimekwambia. In case of anything, at least anyway, hata wewe utaweza jisaidia in one way or another. Hata akienda kukuua, hata wewe umejidefend vile unaweza. Don't go down without a fight, manze. Na alafu Airbnbs, kwenda kwa mtu, usiende date yoyote ambayo anakuita mali private. Saa hii wanaume wanatoa kafara juu wanataka kuomoka haraka. Na easy target kwa wanaume unajua ni wanawake. Because mwanamke sisi ni watu dhaifu sana, tuna trust haraka sana. So ndo nakwambia ukiitwa mali private, cancel your date. Wacha ikae. Ukipanda Uber, ukipanda Bolt, share live location yako na upige hiyo driver secretly picha, because these are one of the people wenye wanaweza kuua haraka sana, because mtu anakubeba na Bolt na hakuna kitu unaweza fanya. Lakini mimi I usually nikipanda Bolt lazima ni share live location na bwana yangu. Hata nikipanda nini ama nipande nini, live location lazima niwekelee. And my husband anafuatilia. Please manze, tujipiganie hata si juu it's getting out of hand. A lot of people have been saying this, but I'm just going to say it as well because it cannot be iterated enough. Kenya has a serious femicide problem. Kenya is a deeply misogynistic place that hates women. Well, like most of the world, but we're speaking specifically about Kenya and the rampant cases of femicide and the ways in which they have been rising recently. And I think that is indicative of a society that has misogyny that runs so rampant, and when its violence is met with impunity, this is what happens. Men become more and more emboldened, and now women are getting killed, raped, assaulted, facing atrocious kinds of violence every corner they turn. And instead of the men to sit and listen, they want to make jokes. People want to make jokes. People are discrediting victims. People have been killed recently for femicide, calling them slay queens, saying that they're malayas, they're sex workers, calling them a lot of very derogatory things. And I have some serious questions for y'all because I don't think y'all are okay. No matter what someone's occupation is, no matter what reason someone is engaging with a man, do you genuinely believe that women deserve to die? That even if they've done something that you deem morally wrong, that the answer is death, and brutally so. And not only that, women are killed all the time by their fathers, their brothers, their uncles, their cousins, their friends, their neighbors, the watchmen, anybody around them, by men, all the time. Men they trust, men who are inherently in their lives that they didn't even decide to be in community with. Kill them all the time, starting from the time when we are young. So, explain that. And now, as usual, they've turned it back on us. Men have decided to tell us that at this point, advocacy can't work. We just need to take our safety into our own hands. As if women have not been doing that since the history of time.
Not only do we have to learn how to protect ourselves from a young age, we learn how to protect each other. Because the rest of y'all won't do it. Not only will you not do it, you'll sit around and watch us get assaulted, raped, killed. And you'll do nothing. And even when you're not there and it comes up, you answer like this. You're all useless. And then on top of that, I just have a genuine question. Let's walk through this. So much of living requires trust. When you leave your house, you trust that you will be well. When you get in a car, you are trusting that most likely you will get to your destination. When you go to a club, when you go to a concert, when you go out in public, you are trusting that there's a level of safety that you will have. And if you did not have a level of safety and a level of trust that met a certain threshold for life, for things, for people, you would never leave the house. So how is it a reasonable expectation for women to not trust anyone? We wouldn't be able to live if we stopped trusting everyone. Truly, the only solution is that men stop raping us, stop assaulting us, stop killing us, stop murdering us, stop abusing us. That's the only way this ends, because they know they're gonna do it. We don't. It's genuinely like playing a game of checkers and your opponent is playing chess, and you don't even know that's what's going on. You don't even know the game has changed. Because really and truly, if a man wants to harm me, how am I supposed to know that? How am I supposed to know what's going through his mind? And people underestimate how malicious, violent men are. They lay traps. They set you up. They get you to trust them. They lure you in. So, given that we don't have enough information as compared to the perpetrators, how are we supposed to keep 100% safe? The answer is that we cannot. What has to change is men. And it's also why, to all the men who are like, it's not all men, shut up. Truly, shut up. I've been dealing with y'all since I was in high school. And I am so tired of a not all men nigga. Like, shut up. What a waste of energy. We've moved on from that conversation. Okay? We don't care that it's not all of y'all. Because a lot of you will sit by and do nothing. We also don't know which of you that it is. So you'd save that energy. Whenever you hear the words want to come out of your mouth, save it. Keep it and use that energy to protect a woman. Use that energy to call out men for being misogynistic and violent, even in the simplest ways. And misogyny runs so rampant in Kenya that you see it even in online discourse. I have never seen a demographic of men who blatantly, unprovoked, will bully women all the time on the internet, especially on Twitter. A girl could post a picture of herself, just feeling pretty. Kenyan men are gonna bully her and be violently misogynistic in the comments. And that's indicative of a culture that hates women. And it's also why the people who are being like, men get killed too by other men. Most men will be killed by other men. Most people who encounter violence will be at the hands of men regardless of your gender. Most violent things, starting from the greatest wars to that simple tussle out in the street, are started by men. So who's the problem? And not only that, women are killed systemically because of this culture of hating women. Like, the things that are leading to women dying are systemic and are very different from the reasons as to why men get killed on any given day. And back to the sex worker thing, because I'm actually so tired of the way y'all talk about sex workers in such a derogatory way. Sex workers are just that, workers, doing a job in a market that has constant demand, established in a sexual economy, established by patriarchal men, okay? Sex workers and the occupation of sex work as we know it under a patriarchal system exists only because of men. Only to fulfill the needs of men. And a lot of women are caught up in that, not even by choice. So I need you to put some respect on sex workers, okay? And the work that they do and the lives that they live. And I want you to start advocating for them because they're women, they're people who deserve to live. And regardless of what you think about what they do not deserve to ever die just by doing their job. And I also want you to think about the kinds of men and how psychopathic they are for them to not only hire sex workers, for them to not only date young women and lure them in, but to then kill them. Does that sound like a sane person to y'all? That's who y'all are defending. That's who y'all are defending. This I could go on and on about.
But the last thing I'm just going to say is this is indicative of a very deep-rooted cultural issue and social issue that we all have a role in changing, especially men. So I want y'all to pick up some books, to listen to some people, to do some readings, and to start practicing it in your daily life, to call out misogyny, to protect women, and to give violent men consequences when you get a chance to. Do not kill women. Do not stop killing women. Stop killing women. Himna wana tu na mimi sijapata girlfriend. Stop killing women. Don't stop killing women. Stop killing women. Sisi mama's boy. Sisi tunaachwa mnaendea ma bad guys. Mnaenda mnaudiwa. Stop killing women. Stop killing women. Sijapata girlfriend. Stop killing